皆さんこんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。さて本日は、はい、プロフォトから新製品が発表されるということで、はい、来ております。はい。109スタジオですね。楽しみですね。はい、どんなものが出るのか早速行ってみましょう。はい。Keep these power circuits in one piece. It becomes much more robust, yeah. So I think that, and many have asked us, "Are you not making anything for us anymore?" But yes, we are. はい、では入っていきましょう。いきますよ。お願いします。早速初めにデカデカと。本当ですね。プロフォトって書いてありますね。いや懐かしいですね。懐かしいですね。プロフォトといえば、そう我々一回動画やらせていただきましたけど、そうなんですよ。マストロといえばプロフォトですね。行ってみましょう。行ってみましょうか。はい、それではやってまいりました。やってきましたね。はい、こちらですね。はい、早速行ってみましょうか。はい、ワクワクですね。ワクワクですね。おー、すごい。見てください。すごいですね。発表が行われたりとか、はい、まあきっと今までの製品、何が変わったのかって比べられるところもあると思いますので、ちょっとじっくり見ていこうと思います。はい。はい。よろしくお願いします。Yes, my name is Göran Marian. I'm part of the product team at Profoto AB in Stockholm, and I'm also the product manager for this new product, the Pro-D3. かっこいいですね。Pro-D3 ですね。Yes, Pro-D3 is our new flash for high volume image production, mainly for e-com. And it will replace the D2i. And it's improved in many aspects, especially on the volume shooting capability and the expected lifetime of the product. But of course, it's a great flash also for rental and studio shooting. We have updated many things on the Pro-D3 from the D2i. It's got more power. The full power version is 1250 watt-second. And we also have a lower power version with 750 watt-second, making this the most powerful monolight on the market. We have also reinforced components in the charger, in the capacitor bank, and the flash tube to ensure that the shooting capability is fast, even though you use it very hard, and that the lifetime of the product is much longer than previous models. 見てください。中のパーツが見れることなんてめったにないと思うんですよ。すごい。So, if I can explain how this works, this is where you plug in the power, and what you see here is the power board, which is basically the engine of the flash. In this part, you have the charger, charging the flash capacitors that stores all the energy for the flash. And when you trigger a flash, the energy passes over these screws here to this flash cutting circuit. It's basically an electronic tap that we can decide if you tap a little bit of energy from the flash capacitors or a lot of energy from the flash capacitors, depending on what you have set power on the flash. And in Pro-D3 we have a reinforced flash tube. It's made of pure quartz glass, which is the glass quality needed if you do a lot of high power shots and shoot intensely over long periods. We also have reinforced flash electrodes here to ensure a long lifetime of the flash tube. Chip on board LED. And you may notice this metal edge around here. It's to protect the LED from the heat of the flash tube. So
this is very well protected in here in this chamber, and it will last as long as the lifetime of the flash itself. You never have to replace this one. And you see it's very small, but it's very, very powerful. It's much brighter than a 300 watt halogen lamp that we have in the D2i, but it doesn't consume much power, only 60 watts, 57 to 60 watts. And it's daylight color temperature, which is similar to the flash. And that's of course good because the modeling light gives a relatively similar representation of the final image as the flash tube. And it also allows you to mix. If you shoot at low flash power, you can actually mix flashlight with this continuous light for creative effects. Yeah. すごいことですよね。そうですよね。今までは違うのが当たり前だったっていうところがあるので。I told you about reinforced electrodes, and this is the flash tube of the D2i compared with the flash tube in Pro-D3. The glass is the same. The diameter of the tube is 1 millimeter thicker in this one. This makes it easier for us to control the ignition inside, and it also makes the durability of the flash tube longer. The second part are these two electrodes here. As you can see on the size of these two compared to these, they are much reinforced. And this doesn't impact anything in the short term, but over the life cycle of the flash tube, this will endure much more intense use, and it will last much longer before you have to replace it. ではこの後実際にご紹介とかデモンストレーションがあるみたいなので楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。Thank you. Thank you very much. Thank you. Pro-D3 です。プロダクトラインは絶対的な信頼性、類ないパワー、ハイボリュームな撮影がかつてないほど簡単に新たな高みに到達です。Of course, it's a Profoto flash. It's very fast. It's very powerful. もちろん、プロフォトのライトなので非常に速く、そして非常にパワフルな作りになっています。さて今からですね、実際に試せるということで、このような感じで、はい、緊張です。ここに今新しい D3 がありますね。今、はい、このような感じで車幕があってトップに1灯。こういう大掛かりなセットなかなか我々も体感することないですよね。はい、じゃあ試してもらいます。はい。どうですか？光の感じちょっと見てもいいですか？すごい。ライティングがもう完璧っていうところまず1個あるんですけど、すごいですね。チャージ速度とパワーと安定感がやっぱり信頼できるなというところですよね。なんだ海外のビューティー撮影っぽい感じ。そうですね。ということでじゃあお願いします。はしゃいでる人いる。こういう体験をさせていただけるというのはなかなかないです。本当ですよね。服の動きとか出してそれを止めてもいいですよね。例えばこうやってやった撮りました。Well, two things. From user perspective, we want the cables to go in the same direction as the stand, so that everything is hanging down together with the stand. So all the connectors, it's this, and if you have a sync port here as well, so you can connect that in the same place. And from internal perspective or from design perspective, we also have this idea of putting all the power in one single board. So then all the connectors needs to be mounted on that board. So everything is connected inside. Another thinking about why we placed this here, you can adjust the light fully down, but here it stops. So you're much more flexible here to adjust in all directions.
り自由度が高まるようなことですね。Yes, this is also a thing, the display in this direction. If it's on a stand, it will be in this. But if you have put this in auto, and you turn it upside down, the display will flip. So if you have it mounted on a boom upside down, you don't need to read upside down. You see the numbers. Inlet, inlet, out. ああ、こうなんですね。 And here, inlet, inlet, out. Umbrella holder on D2, umbrella holder on Pro-D3. We have changed the position for two reasons. We wanted to create space for the power inside. And also, if there is a problem with the mechanics in the umbrella holder, you don't need to pick the whole unit apart. You can just unscrew, and replace the adapter and the umbrella holder in one piece. So quicker if something happens, you can fix it quickly. The same with the handle. 4 screws, you replace it. This, you have to replace the whole body if it falls to the ground and something breaks. Yeah, I mean, I think everyone understands that everyone has been asking for the possibility to do more repairs by themselves. To change flash tube, of course, but also in this case, we can let users also replace parts as the handle and this, since they are separate parts. So customers don't need to call our service. They can just fix the issue on site and get on with production. Less production stops, easier, faster repairs. I think we put most time on was to figure out how the power source of the because we know that it's so essential to keep this power it's been a long time since we gave something to this customer group. The D2 was launched 8 years ago, and many have asked us, are you not making anything for us anymore? But yes, we are. We are back, and we have much more to come this year, so stay tuned. This will not be the last you see of Profoto in 2024. いやー、大興奮でしたね。すごかったですね。やっぱり楽しいですね。いや、本当に。イベントは。はい、ですよね。しかも開発者の方からいろいろお話を聞けるというところで。英語が堪能ではなかったので、たどたどしかったんですが、親切にたくさん答えていただきました。はい。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。このマップカメラ YouTube チャンネルではこういった新製品のイベントであったりとか季節ごとの撮り方であったりとかいろいろな動画作成して皆様お待ちしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またこんなところに行ってほしいなとかこういう写真撮ってほしいなとかあればぜひコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。今回の、プロ D3 でスタジオ撮影してほしいですってお声いただいたら頑張りますね。ぜひやらせていただきます。コメントお待ちしております。今回プロフォトの新製品情報教えてよかったよためになったっていう方ぜひグッドボタンで教えていただけたら嬉しいです。 LINE の公式アカウントでは皆様からのお友達登録お待ちしております。 ID 連携をしていただくことでさらにお得な情報をお届けできることもございますので ID 連携も合わせてどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。撮りました。